Hola a todos, aquí Tori22080. Continuamos con Crimes and Punishment. Y en el capítulo anterior nos encontramos, vamos a mirarlo por aquí, en el divino gremio. Estuvimos hablando con el gurú y conseguimos recuperar las plantas desaparecidas. Estuvimos haciendo un pequeño experimento y queríamos averiguar cómo se había liberado el gas tóxico para matar a Montague. Entonces, ahora lo que nos queda es justamente aquí, en los Kew Garden, hablar con todo el mundo y realizar también el experimento. Pero antes de realizar el experimento tengo que hablar con todos ellos. Que vamos a buscar a ver dónde está cada uno y vamos a hablar. Ahí hay más opciones. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Fotografía con el padre. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. Ah, but you have no right to. ¿Qué? Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. The master. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Más rollo. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Qué raro. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Se acuerda muy bien Thank de you, las Mr. horas. Hamish. We shall continue our investigation. Demasiado bien se acuerda de las horas. Ambición de ver. Ira de Martin. Martin Hamish tenía un móvil. Pensaba que Dion había arruinado su vida y la de su padre, el mérito de cuyo trabajo se había atribuido. Hamish quería acceder al puesto de director de los Kew Garden, pero sabía que eso no sería posible con Jung. Bueno, creo que no tengo nada más. Es hora de buscar a los otros. No creo que me permita revisar nada más en su despacho. A ver si encontramos a Alberto este. Mira, justo. A ver qué nos dice. De 9:30 a 10:30. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names.
and I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Empiezo a sospechar de Martin, ¿eh? Pero mucho, y ahora ya. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Mentira. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Las camisetas, emblema de la esperanzas de Albert. Esperanzas de Albert. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Uf. Que un padre te destroce los sueños. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Thank you, young man. We shall see you again soon. Humillación de Albert, ambición de Albert. Albert tenía un móvil para matar a su padre, Montague Dune había impedido que Albert cumpliera su sueño de alistarse a la Marina Real. Al matar a su padre, Albert sucedió a su padre en el puesto de director de los Kew Garden. No creo yo. Empiezo a sospechar más del otro porque ha intentado ocultar todo. Tiene mucho rencor por lo del padre. Pero mucho. Semillero, ¿esto era semillero? No, esto era el despacho. Nursery. ¿Aquí he estado? No, aquí no he estado. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Creo que se puede mirar los carteles. Esto no lo había visto yo. A glasses case. It is empty. A thesis written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. Para su despacho. Carteles. Hay un momento que sale como carteles. Espérate. Vamos a pasar esta vista. Pues me dejaba. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. En 1896. Sabe bastante de plantas, ¿eh? Sabe bastante. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Pero horticultura no tiene nada que... Bueno, horticultura es más de huerto, pero... Vamos a pasar la visión de esta. Me gusta más esta visión. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year.
A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Tiene varios diplomas. O sea, ojito, ojito, que este también sabe de plantas, ¿eh? Ojito, ojito, que este sabe de plantas. Está haciendo ya dudar mucho, ¿eh? Este es el semillero. Quédate, Watson. Y esto por aquí. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Bueno, por aquí en teoría nada más, ¿no? Sí, está todo hecho. Justo. No me jodas, que aquí estaba la Alaska. It is a bust of Montague Dunn. Mira. I am curious if the marble that we found will fit this place. Justo. Here it is. Oh. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Oh, yo creo que sí, ¿no? El Martin Hamish. Pero bueno, tenemos que hablar todavía. The seeds of plant species are stored here. Tenemos que hablar todavía con la chica. Aquí. Se ve una mancha de sangre por ahí. No, mejor aquí. Ya sí, en teoría vamos a semillero. Y el deceso. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. Un experimento. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. Sus grabaciones, ¿sabes? You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Número 320. Thank you, miss. A un tiempo después. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Vale. Puede reiniciar secuencia, vamos a ver. Vamos a decir que primero inhaló las esporas.
Aquí estaban las 3 plantas puestas. Después intentó de huir. Y... bueno, vamos a ver la secuencia. A ver. Pillo esto. Después se cayó. Fue por aquí, dando una vuelta. Estaba tonto perdido. Intentó abrir, no pudo más. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Sí. Porque las orugas estaban aquí. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Vale. These windows were perfectly cleaned. The smell is strong. It is a detergent. El sistema de ventilación. Entonces el sistema de ventilación... ¿Me tengo que ir para afuera? Pero el sistema de ventilación de aquí... ¿De dónde? O de fuera. Estoy pidiendo que lo mire con esto. Aquí. Vale, power, botón encendido, botón de arranque, transmisión, que on, off, que se quede a mitad. The power is on. Start. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Quitamos esto aquí. The engine has started. Y ahora pasamos a esto. The ventilation system is working. Si vamos por aquí. Coño.
dónde está estudiando la tía. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Desde aquí no lo puedo ver. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Tenemos que pasar por aquí. O sea, que chungo, está rebuscado, Vamos a ver la ventana. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Vale, esta es la del Martin Hamish. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Solo el sistema de aviación, precisión letal. Martin Hamish tuvo la oportunidad de estimular las plantas letales en la sala de colección colonial, como luego habría entendido el proceso necesario para hacerlo. Martin Hamish es culpable. Martin Hamish podría ser asesino. Tuvo la oportunidad de robar las plantas del divino gremio y estimularlas desde su despacho, justo después de encerrar a Montague Dunn en la sala de colección. Vale. Efectuar el arresto de Martin Hamish. Pero... directamente. No está involucrada en la secta, se llevó todo. Es que arrestar a Martin Hamish. Es que tiene toda la pinta de ser él, No tengo ninguna otra opción. Es que no hay otra. Let's go to Scotland Yard. A ver, vamos a ver por el lado. Y me falta dos. No, ambición de Albert, estudios de White. Aquí. Falta de experiencia de White. La formación universitaria de la señorita White podría no ser suficiente para garantizar que las plantas letales reaccionaran de la forma inesperada. Sabía cómo estimular las plantas letales, eso sí. ¿No? Es que todo me da... Algo me falta, algo me falta.
falta la lasca de mármol a hablar con alguien. Falta algo. Ha desaparecido el tío. Bueno, vamos a... tengo que irme a ponerse en contacto. Vale. Vale, tenemos que hablar más con él. Tendremos que hacer un interrogatorio. O sea que vámonos a Scotland. Que tiene toda la pinta, lo que no sé si lo ha hecho él solo o con la ayuda de la otra. Porque se necesitan activar los dos ventiladores, creo. Tanto uno como el otro. O sea, puede ser que sea un asesinato con cómplice. Vamos a hablar con... ¿Aquí hay algo? Esto se miró... Es verdad que le hicimos la autopsia al dúo, o sea que no hay... Poco podemos hacer. Vamos a hablar con aquel hombre este. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Pero creo que no ha acabado el caso todavía aquí. Me parece que todavía no. Porque... No, normalmente siempre me deja hablar con varios. Me parece muy raro. Todavía no me cuadra, me falta una prueba. O sea, yo creo que me falta cosa, yo creo que todavía no está acabado el caso. Todo pinta él, pero... Vamos a esperar un poco. Porque yo no sé qué va a pasar, no sé si a lo mejor es arrestar y hablar con él y descubrir algo más.
Algo que se haya callado. Este tío ha callado muchas cosas que sabía. Está tardando tiempo, A ver qué pasa. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Oh. Normalmente cuando se va a atrapar a alguien siempre dice, ¿quieres hacer esto? Seguro, tal. ¿Dónde está el invernadero? Pues ahora no sé dónde está el invernadero, ¿sabes? Vamos a dar una vuelta porque... Esta es la isla de las palmeras. Holmes, my God! What? Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. What the fuck? Yo creo que está compinchada con la otra. The mark around the neck is very visible. He died instantly. La vida se ha convertido en un infierno. La encuentro insoportable. Doom merecía morir, pero no puedo perdonarme por tener las manos manchadas de sangre. Parece que los Hamish siempre han sido víctimas de las circunstancias, y yo no soy la excepción. Debo expiar mi culpa, y lo haré aquí y ahora. Adiós. No me lo trago. No me lo trago. Falta experiencia. Nah. Falta algo. Falta una prueba. Que la encontraremos. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. ¿Eh? El gastado talón doble del zapato izquierdo revela que Martin Hamish sufría de pie bajo y torsiones de la tibia. Martin Hamish no podía correr debido a la torsión de la tibia producida por su pie bar. Por tanto, hemos de averiguar si tuvo tiempo suficiente para cerrar la puerta de la sala colonial y activar el sistema de ventilación. ¿Tuvo un cómplice? Eso es lo que yo decía. Hablar con Lestrade, barajar con Lestrade el posible impacto de nuevas pruebas halladas del cadáver de Martin Hamish.
hablar un momento con Lestrade. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Buah, esto va a costar. Lo creo. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Bueno, vamos a dejar esto para el capítulo que viene. Porque creo que aquí vamos a fallar y la vamos a sacar muchísimo. Porque ahora no me acuerdo nada de lo que han dicho. Tengo que mirar todo. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Madre mía, Martin Hamish ha muerto. Pero yo creo que sí, que tiene un culpable. Y debemos de averiguar quién fue. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Resolveremos esta tabla? No lo sé, ahora veremos. Espero veros para el próximo. Un placer estar con todos vosotros aquí. Toy 22, 80. Nos veremos muy pronto.